I guess. Good morning, guys. Let's start our session. So today we are going to, in the last session, I was showing you that how we are going to be launching an EC2 instance, right? So today I'm going to be explaining you how we are going to be connecting to that EC2 instance. మరి ఇప్పుడు మీరు క్రెడిట్ డెబిట్ కార్డ్ లేకుండా మీరు ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను అనుకుంటున్నారు? నెక్స్ట్ వీక్ వరకు ఏం చేయాలి అయితే? ఈ కజిన్ కార్డ్ తీసుకోవడం కజిన్ ఇక్కడే ఉంటుందా? You can take it over here. No? So what you have done all these 3-4 days? 3-4 days అయింది కదా, మీ కజిన్ కార్డ్ అప్పుడే తీసుకోవచ్చు కదా. Would have been asked, no? మీ కజిన్ కార్డ్ తీసుకున్నా కానీ మీకు వర్కౌట్ కాదు, ఎందుకంటే పాన్ కార్డు అండ్ ఏటీఎం కార్డు రెండు సేమ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ కజిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పాన్ కార్డే తీసుకోవాలి. దాన్ని ఇస్తుందా? మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. అకౌంట్ క్రియేట్ చేయకపోతే అవదమ్మా. నేను ఒకరోజు ఇవాళ చెప్పిన తర్వాత మీరు వారం తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తానంటే కోర్స్ నడవదు అలాగా. ఇవాళ క్లాస్ అయిందంటే ఈ క్లాస్ అయింది, రేపు మార్నింగ్ వచ్చేలోపు మీరు అది ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రావాలి. మీరు వారం రోజులు అదే 5 days ఖాళీ కూర్చోమంటారా? దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి వర్క్స్. I was told you on that day only. ఇవాళ క్లాస్ చెప్పాను అంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు బి ప్రాక్టీస్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ యూ హ్యావ్ టు బి కమ్ విత్ డౌట్స్. If you are having any while practicing, if you are getting any kind of a queries, you can come up with the queries. మీ కంఫర్టబుల్ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తానంటే ఏ కోర్స్ నేర్చుకోలేరు మీరు, చెప్తున్నాను. యు ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ రైట్. 24 hours టైం ఏ డే, 24 hours ఉంటుంది. 24 hours లో ఏం చేస్తారు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా? ఇది కాలేజ్ కాదు అని ఫస్ట్ డేనే చెప్పాను మీకు. కాలేజ్ చదువులు అయిపోయి యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ప్రొఫెషనల్ కెరియర్. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ మచ్ సీరియస్ అబౌట్ యువర్ కెరీర్. ఏం చేస్తున్నాం, ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం, కమాండ్ ఏంటి, కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలి మీకు. కాపీ పేస్ట్ చేయడానికి మీరు అవసరం లేదు. 5th class పిల్లలు కూడా సరిపోతాడు కాపీ పేస్ట్ చేయడానికి. ఇట్లా కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ఇట్, వై వీఆర్ యూజింగ్, వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ అండ్ వాట్ ఇట్ ఇస్. దీస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు బి లర్న్ ఫర్ ఎవ్రీ టూల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి లర్న్. Jenkins ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, గిట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, గిట్ హబ్ అంటే ఏంటి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టూల్స్ యూ షుడ్ నో. Why, what and where. If you are not practicing, doesn't works. నేను ఇంత క్లియర్ గా చెప్తున్నాను, స్టెప్ బై స్టెప్ నోట్స్ ఇస్తున్నాను, చిన్నపిల్లలకి ఇచ్చిన నోట్స్ ఇస్తున్నాను అండి. దిస్ నెగ్లిజెన్స్ డజంట్ వర్క్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవాళ అకౌంట్ లేదని నేను అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని మీకు తెలియదా మీకు కార్డ్ ఇక్కడ లేదు అని? మరి ఏం చేశారు? మీ కార్డు మీ దగ్గర ఉండాలి. ఏటీఎం కార్డ్ అనేది మీ దగ్గర ఉండాలి, ఇంట్లో ఊళ్ళో పెట్టడం కాదు. ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చారు, హైదరాబాద్ ఏదో ఒక విషయంలో మీకు అవసరం వస్తుంది అమౌంట్. ఏం చేస్తారు మీరు? బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా ఇక్కడ? ఎలా డ్రా చేసుకుంటారు అమౌంట్ మరి కావాలన్నప్పుడు? కార్డు మీ దగ్గర ఉండాలి కదా. ఏదైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటుంది, అప్పుడు మీకు కార్డు మీ దగ్గర ఉంటే కదా మీరు చేసేది. మీరు ఇంట్లో పెట్టేసి వస్తే ఎలాగా? థింక్ అబౌట్ ఇట్. So this one, the last we have started. I start this instance. Select this instance and start this.
So once it is running, now you need to be get connected to this instance. The instance we connect avali and what you have to do is usually in the real time we are going to be using the putty. Okay. Okay. Log into AWS. Start the EC2 instance. After that, to connect to the EC2 instance, okay, need to install the SSH tools like, okay, the SSH tool security shell. So this one, how you are going to be downloading this one is download the putty software. Okay, download this putty software here. Putty software download. So when you are hitting this one, when you are searching this one in the Google, the first link you will be getting. Okay, click on this. And in this one, we are using, click on this download putty. And here we are installing on Windows, right? So here what I'm going to do is copy this link. Here, click on this one and it will be getting downloaded. We get a download of it. Okay, so this is the URL. You are downloading that. And after download in the software, install the, okay. So what you have to do, you need to be getting to this where it is installed. Firefox browser use it. So you'll be getting the download folder. If you can go to this, direct right click and show in the folder, it will be open this way. So here you need to be installed this. Double click this. Okay, simple installation. Double click that one, it will be getting installed. So already it is installed in my system. So I'm going to be removing it first. Already na dantlo install ayindi kabatti first adi remove chestunanu. After that, I'll show you how to be installed. Okay, yes. So now I'm going to be installing this. Click on next. And this is the default file location where it is getting installed. Put here the default with the location install of that part. No problem. You can install this. It takes few minutes to install. Okay, it is installed. Now you can check it out. Now search here. Okay, you'll be getting this one. And here you need to be pinned to the taskbar. Click on this one. It will be placed it over here. Okay, here what I am going to do is, here I'm going to be creating one session. Linux. Okay, save it. Load this one. And here you need to be give the first one. Settings you need to be created here, EC2-user @ the next one, connections. Here you need to be give 100 seconds.
అంటే 100 seconds వరకు మీరు పుట్టి కనుక కనెక్ట్ అంటే దాన్ని యూజ్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ గా లాగ్ అవుట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఐమ్ గివింగ్ 100 seconds. And here SSH, authentication, credentials, and here we have created the key pair. Key pair create చేసాం కదా దీనికి. Remember this one, ఇక్కడ మనం key pair create చేసాం. So the key pair, which key pair it is? Yeah, Linux classroom key pair. Okay, easy to instance launches. So where it is there in this. Okay, select this. After that, appearance, and here font size, font color. If you want to change it, you can change this. And you can selecting any font here. Select this, and after you made all these changes, click on the session and save it. So next time onwards, whenever you are launching, okay, just click on this and load it. A settings anni kuda load avutayi. Pratisari ivalsina avasaram ledhu keypad. Ila మనం ఒక సెషన్ క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. EC2 -user @ after this, you need to be give this one here. This public IPv4 DNS. This one. Copy this. Open this. Accept. Okay. Got it. So now in this one, here we have the Linux architecture. Have it? Linux architecture. Now, what is this Linux architecture here? Is this one, this file hierarchy. File hierarchy. See this here, $prompt representing user mode, hash prompt representing admin or the root prompt. What does it mean? That means when you are working in the $prompt, you are having the limitations. There limitations untayi meeru software install cheyaleru when you are working in the $prompt, because you are not having that right. You can't create the new users. Okay, these are some limitations are there. But when you are working in the hash prompt, you are having admin and the root prompt. That means when you are working in an admin and the root prompt, you are having the complete control on the Linux operating system. Clear? You're completely having an working with the Linux operating system. And this one, that means you can install the software, you can create the new users, and you can remove the users, remove the software also. Whatever you wanted, you are having the complete control on that Linux operating system. Clear, guys? The next one, the forward slash representing, it's a top level directory. Okay, it's a top level. Chusara ipudu 100 seconds ayesariki 100 seconds మనం కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఆఫ్ అయిపోయింది. చూసారా? Okay, so అలాంటి మనం what you have to do, restart this session. Got it? So the next one, forward slash top level directory. Okay, forward slash is top level directory. Under this directory, we are having other directories also. So if you can check it out here, see here $prompt. That means you are in the user mode. Whenever you are giving here sudo su and the switch user, right? Su switch user. Su means switch user. So when you are using here, so $prompt, it is switching the user from user mode to the root prompt. Okay, user mode to the root prompt. In this one, slash home directory, that means it's a home directory for the users. If suppose now, if I am the admin user, if I am creating the users with your names, okay, so with your name, a directory will be get created under this home directory. With the users ni create చేశాను. యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ హోమ్ డైరెక్టరీలో మీ యూజర్స్ నేమ్ తో ఒక డైరెక్టరీ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ డైరెక్టరీలో మాత్రమే మీరు వర్క్ చేసుకోగలరు. సపోజ్ వాట్స్ యువర్ నేమ్? Abhita, Jyoti. Suppose now, if I am creating the users with Abhita as well as Jyoti and Naveen,
Suppose now Jyoti can't work with Jyoti can't access Abita directories, and Abita also can't access Jyoti directories. So you people are working in your own directories only. You can't create or you can't view the other user files. Where a user low, where a user's files చూడడానికి వీల్లేదన్నమాట. మీరు access ఉండదు. So that is where you have under the home directory. It is providing that environment for that users. Okay. Boot directory, bootable files for the Linux users. That means the boot directory, bootable files. To restart your system, Linux required a certain of files are required to boot your operating system. So those files are available under this boot directory. Next one, etc. etc means contains all configuration files. etc and a directory lo all directories are available. That means etc password, user information, etc resolve.config, DNS information, domain name system, etc group, etc/group information. Like this one, these informations are available under this file location. Even choose them. So here, if you can check it out, see, ikkadanta kuda manaki directories anni unnaya. See, it's boot directory, device directory, etc, home, media, okay, mount point, opt, and all these things are there. Okay. Next one, here if you can check it out, USR, default softwares are installed in the directory. And whenever this Linux operating system be launched, that Linux operating system is coming up with the default software. Not already default softwares అనేవి ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి. దేంట్లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి? ఈ USR అనే డైరెక్టరీలో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి default softwares. OPT directory, optional directory for the USR. Third party vendor softwares are there. So optional directory for the user. That means instead of this, if default softwares are not available, okay, if suppose now some of the software, suppose now if I want to install the Git software, if it is Git software is not under this default softwares, Git software anedi ledu, in that case a software anedi మనం నెట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ OPT డైరెక్టరీలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. Got it? We are going to be installing in the OPT directory. The next one, bin directory. That means all executable files are available. Ante exe files and MSI files and ilanti files anni kuda executable files anni kuda ee bin directory lo untayi. That means మనం commands ఏవైతే run చేస్తున్నామో, Linux commands ఏవైతే run చేస్తున్నామో, all those commands are available under this bin directory. If suppose నేను make directory అనే command use చేశాను, directory create చేయడానికి, ఆ make directory అనే executable file which is available under this bin directory. Next one, esbin contains all the commands used by only super user. అంటే super admin, root user, only super user, super admin use చేసే commands ని అన్ని కూడా esbin అనే directory లో ఉంటాయి. Suppose now here devices directory. Suppose now in Windows operating system, we are having the directories like DV drive, that means C drive, C drive, D drive, E drive, Windows lo. Likewise, in Linux, we are having the drives information like this one, DVSDA, DVSDA1, DV CD-ROM, like this one. Okay. So those information root device name, DEV XVDA. Okay, like this one you are having the information here. So in this way, the library files are available where contains variable data like mails, log files. These files are available. Root directory, it is the home directory for the root user. Okay, root directory, under the root directory we are having, for the root directory it is a home directory for this. It provides the working environment for root user. Temporary, it contains the temporary files for the small periods of time. Media, it contains all removable media like CD-ROM and the pen.
ఓకే, ఇప్పుడు మన పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ ఏమైనా మనం దీనికి ల్యాప్టాప్ అటాచ్ చేస్తాం. సో that is media files, media drive. A media drive information will be available under this media drive. So this is your file system hierarchy in your Linux operating system. Now we'll see how we are going to be creating the directories here. So here I'm going to show you that how we are going to be working with Linux commands here. Okay. Okay. Here I'm going to be creating the directory. First thing is here. Linux commands are case sensitive. Okay, capital letters is the command execute over the small cases from involved. Okay. ఇప్పుడు PWD అన్నాను అంటే ఏంటి, ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే పాత్ చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఏ డైరెక్టరీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది ఆ పాత్ అనేది చూపిస్తుంది. సో హియర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద హోమ్ డైరెక్టరీ CD/home. మీరు ఇంత స్లోగా రాస్తారు, ఎలాగమ్మా ఇలా? ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అనేది రాయడానికి అంత టైం పడుతుంది మీకు? ఫాస్ట్ అవ్వాలి, రాయటం కూడా ఫాస్ట్ అవ్వదా? ఊళ్ళో చదివితే మాత్రం పెన్ను పెట్టుకోరు. మినిమం స్టూడెంట్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు బుక్ పక్కన పెట్టుకోవాలి, పెన్ను ముందర పెట్టుకోవాలి. నేను రాయమన్నప్పుడు పెన్ను వెతుక్కోవడం కాదు చిన్నపిల్లలాగా. నేను ఇక్కడ చెప్పే పాయింట్ మిస్ అవుతారు. క్లాస్కి వచ్చిన వెంటనే బుక్ ముందర పెట్టుకోవాలి, పెన్ అక్కడ పెట్టుకోవాలి. నేను చెప్పినప్పుడు వెతుక్కోవడం కాదు. CD మీన్స్ చేంజ్ డైరెక్టరీ. ఫస్ట్ వినండి, అక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ CD మీన్స్ చేంజ్ డైరెక్టరీ. నేను ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు మీరు వినండి, నేను ఏదైతే రాయమంటానో అది రాయండి. రికార్డింగ్ వినేటప్పుడు CD అన్నప్పుడు చేంజ్ డైరెక్టరీ అప్పుడు రాసుకోండి. యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైం. క్లాస్ రూమ్ లో కాదు. క్లాస్ రూమ్ లో నేను ఎలా చేస్తున్నానో అబ్జర్వ్ చేయండి. అక్కడ CD means change directory. Here I am going to be getting into home directory. So /home directory. Okay, CD/home directory. Now in this case here, I am into the home directory. LS, list of files. LS means list of files. Here, directory representing in blue color. Blue color lo kanipinchedanta kuda directories. But now here I am going to be creating a directory here. Okay. Classroom and a directory create just. I've created the directory with the name of classroom. LS, list of files. List of files and the directory. Classroom directory is created. Now here if I'm using the date command here, date is clearly it is showing July 1st, but ikkada time zone anedi different ga undi. First mana time set chestundi. Okay, so for that one, time date is CTL. ఇక్కడ వేరే టైం జోన్ లో టైం డేట్ CTL list -time zones. Okay, here it is going to be giving you the list of time zones. Now here what you have to do is you need to be scroll down. Arrow mark తీసుకుంటే scroll అవుతుంది. So till which region we are located? ఏ కాంటినెంట్ లో ఉన్నాం మనం? ఏషియా. So get into this Asia continent and ikkada which place we are located? That means Indian time zone, Kolkata time zone. So ikkada edaithe scroll avutundo danni break cheyali. To break that one, press Q. Okay, Q press cheste Q for queen. Okay, press చేసినప్పుడు స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? టైం డేట్ CTL set-time zone. ఓకే, ఇక్కడ ఏషియా కల్కట్టా అని ఉంది. సో ఇన్ పుట్టి whenever you are selecting the text that is copied, మళ్ళీ మీరు Ctrl+C అని ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పుట్టిలో. సో జస్ట్ రైట్ క్లిక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ చేయండి. For it, now see guys here,
The time zone is set. Now, if you date cotton. Now, what's the time now? 12:30. IST time zone, it came right. Now, if you can check it out, get into this classroom directory. Files files create here. Okay. Here I have created the directory with the name of classroom. Classroom and directory create classroom and directory create. Now here under this one, I'm going to be creating the files. Files create system under this one. Here, if I'm creating here data one, okay, anything data one, data two, anything you can able to be create the files. Files ni create again use system cat command. Okay, I'm using the cat command. Cat greater than symbol. Okay, and here I'm going to be creating the file data one. Here, if you can check it out, working with the Linux commands, distributions, right? Linux distributions. Linux distributions, so can you name it? Linux distributions. Any sir of Thursday, Friday? What you people did? What you people did? ఇదేంటిది ఇది నేను పంపించాను కదా ఇవేంటివి లైనక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటివి ఓపెన్ చేశారా అసలు ఓపెన్ చేశారా ఏం చేశారు మరి ఒక్కటి కూడా చెప్పట్లేదు వాట్ యు డిడ్ టెల్ మీ ఏం చేశారు we did this one on Thursday or Friday mostly Friday నుండి ఏం చేశారు Friday is complete day is there, Saturday is there, Sunday is there, Monday is also there, today is Tuesday. ఏం చేశారు I'm asking you both. కాలేజీలో ఊరికే మార్కులు వేసేసి పాస్ చేసేస్తారు అనుకుంటున్నారా ఆర్ యూ ఇన్ దాట్ ఇంప్రెషన్ మీ కోర్స్ చెప్పి మీకు ఇంటర్వ్యూ వరకు తీసుకెళ్తాం ఇంటర్వ్యూలో పర్ఫామ్ చేయాల్సింది మీరు మేము వచ్చి మేము పర్ఫామ్ చేయం కదా అక్కడ అవునా ఇంటర్వ్యూ వరకు తీసుకెళ్తాం మేము ఇంటర్వ్యూలో పర్ఫామ్ చేయాల్సింది మీరు వీఆర్ నాట్ అంటే మీరు ఏం చేయాలో అర్థమవుతుందా మీకు మరి ఏం చేస్తున్నారు what you people are doing కామ్గా ఉంటే కాదమ్మా అవునా కాదా ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి ఏం చేశారు సింప్లీ సిట్టింగ్ ఇన్ ద పీజీ ఇచ్చింది ఒక చిన్న నోట్స్ ని ఇచ్చాను నేను వన్ పేజ్ ఉంటుంది వన్ నోట్ ప్యాడ్ పేజ్ అంతేనా అది కూడా చదివేంత టైం లేదా మీకు వై యు ఆర్ కమింగ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ యువర్ రీజనల్ ప్లేస్ టు హైదరాబాద్ వాట్ యు వాంట్ టు డూ ఏం చేద్దామని వచ్చారు యు వాంట్ టు డూ సమ్ కోర్స్ నేర్చుకొని జాబ్ లోకి వెళ్ళాలనే ఆలోచనలోనే వచ్చారు కదా మరి కష్టపడటం ఎక్కడిది ఉంది మీది ఏదో మీ క్లాస్ చెప్తున్నాను క్లాస్ పీకుతున్నాను అనుకోకండి మీకు ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ద రియాలిటీ డోంట్ థింక్ దాట్ సార్ అనవసరం మమ్మల్ని క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు మా గురించి అన్నట్టు సి ఇట్స్ ఇమ్మెటీరియల్ ఫర్ మీ నేను వచ్చి క్లాస్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాను మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారా లేదా అనేది వదిలేస్తాను ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఎవరికి నష్టం అది వేరే చోట్ల అలాగే చెప్తారు
వాళ్ళు వచ్చి క్లాస్ చెప్పేస్తారు, క్వశ్చన్లు కూడా అడగరు, క్లాస్ చెప్పేస్తారు, వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాడు, టాపిక్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాడు. బట్ హియర్ వీఆర్ నాట్ లైక్ దాట్. We want that the students who are in that classroom, they have to be learned. ఎక్కడైనా చూడండి, ఇక్కడ చుట్టుపక్కల క్లాస్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. సో టాపిక్, ఇవాళ టాపిక్ ఇది చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. 1 hour కానీ 45 minutes కానీ వాడు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు. నెక్స్ట్ వేరే టాపిక్ ఈజ్, we won't ask you whether you practice or not. చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయరు. at the end of the day ఏమవుతుంది, 3 months తర్వాత కోర్స్ అయిపోతుంది. కోర్స్ అయిపోయింది, ఓకే యువర్ కోర్స్ ఇస్ డన్ అని చెప్పేసి వదిలేస్తుంది. ఏం నేర్చుకున్నట్టు ఉంటుంది మీకు? ఏమి నేర్చుకున్నట్టే లేదు కదా. వాట్ యూ డూ? మళ్ళీ కోర్స్ జాయిన్ అవుతారా? కూరుకుంటారా ఇంట్లో వాళ్ళు? మీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి. ప్రాబ్లం అవుతుంది అక్కడ? నెట్ ఉంటుందా? ఓకే, నెట్ ఉంటుందా? నెట్ ఉంటుంది అక్కడ. మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని చెప్తాను కదా మీకు, ఇక్కడే కదా దగ్గరలోనే జాయిన్ అయ్యారు కదా. మరి యూ కెన్ గో అండ్ హ్యావ్ లంచ్ అండ్ కమ్ ఓవర్ హియర్. లేకపోతే మీకు లంచ్ బాక్స్ కూడా ఇస్తారు కదా, యూ కెన్ గెట్ యువర్ లంచ్ బాక్స్, సిట్ ఓవర్ హియర్. క్లాస్ రూమ్ లో ఇక్కడ సెట్ అవ్వాలి. మీరు వచ్చి 15-20 రోజులు అవుతుందా కదా. త్వరగా కష్టం అయిపోవాలి. మనకి మన ఊళ్ళో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్, మన రీజనల్ ప్లేస్ లో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ దొరకదు. అండర్స్టాండ్ దాట్ వన్. బట్ థింక్ ఇస్, అది మీరు చెప్పాలి కదా. మీరు చెప్పకుండా నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ అలా డమ్గా అలా కూర్చుంటే ఎలా, నాకెలా అర్థం అవుతుంది? యూ షుడ్ బి అకస్టమ్ ఫాస్ట్. రేపు పొద్దున మీరు ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వెళ్తారా, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అప్పుడు యువర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ ఆస్క్ వేర్ ఇస్ ద స్టేటస్. సార్ నేను ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్ కి సెట్ అవ్వలేదు సార్ అంటే, ఓకే వెళ్ళి ఊళ్ళో కూర్చోమ్మా అని చెప్తాడు. ఓకే, సో యాజ్ యు ఆర్, you have just 1 day, 2 days, maximum 1 week, not more than that. You have to be understanding the reality. ఇప్పుడు రేపు పొద్దున మీకు హైదరాబాద్ లోనే దొరుకుతుందని లేదు కదా జాబ్. You might be getting the job in Bangalore or Pune or somewhere else. You have to go. అంతే కదా, వెళ్తున్నారు అందరూ, అమ్మాయిలైనా వెళ్తున్నారు. సో యూ హ్యావ్ టు బి గెట్ రెడీ ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్. తొందరగా కష్టం అవ్వాలి, ఏమీ లేదు, అక్కడ ఇక్కడ సేమే కదా. కాకపోతే అక్కడ మీకు పొలాలు అవన్నీ కనబడతాయి, ఇక్కడ ఉండవు అంతే. యు ఆర్ మిస్సింగ్ యువర్ హోమ్, ఓకే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ వన్. బట్ ఇంత తొందరగా మీరు ఓవర్కమ్ అవుతే అంత మంచిది మీకే. ఎందుకంటే ఈ క్లాసెస్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉంటే, డైలీ నేను మిమ్మల్ని ఇలా అన్నాను అనుకోండి. సో ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ మైట్ బి థింకింగ్ దట్ సార్ డైలీ మమ్మల్ని క్లాస్ చెప్తున్నారు, మాకు క్లాస్ చెప్పడానికి ఉన్నానండి. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు బి వర్క్ ఆన్ దిస్. నేను చెప్పింది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు కమ్ అండ్ డిస్కస్ విత్ us. వీఆర్ హ్యాపీ టు బి హెల్ప్ యూ. అది కదా నేను చెప్పేది. డోంట్ థింక్ దాట్ మమ్మల్ని ప్రెషరైజ్ చేస్తున్నారు. ప్రెషరైజ్ కాదమ్మా, ఇది మీకోసమే చెప్తున్నానండి, మీకోసమే చెప్తున్నాను. మీరు కోర్స్ అయిపోయే లోపు మీరు నేర్చుకోకపోతే మీకే నష్టం. అందుకే నేను చెప్తాను, ఇవాళ క్లాస్ చెప్పారంటే మీరు వెళ్ళండి. ఇప్పుడు అయిపోయింది క్లాస్, 11:30కి 12:30కి అయిపోతుంది క్లాస్. గో అండ్ హ్యావ్ యువర్ లంచ్, కమ్ బ్యాక్ at 1:30కి ల్యాబ్ లో కూర్చోండి. 5:30, 6 వరకు ఇక్కడ కూర్చుంటారు, ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఈవినింగ్ వెళ్తారు, మీకు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఓవర్ దేర్. నేను చెప్పింది మీరు చేయకుండా 3-4 days అయినా కానీ మీరు అలాగే చేస్తూ ఉంటే కనుక నేను ఇంకా ప్రొసీడ్ ఎలా అవ్వాలి? ఇంకా ముందుకు ఇంకా చాలా డిస్కస్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి. మన లైనక్స్ లో ఉన్నాం, స్టార్టింగ్. దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ అహెడ్. మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా నేర్చుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను మీకు. సార్ నేను నేర్చుకున్నాను సార్, మాకు నెక్స్ట్ వేరే చెప్పండి, చెప్తా. మాక్సిమం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి షేరింగ్ మై నాలెడ్జ్. ఇవన్నీ కూడా మీరు చేస్తేనే మీకు ఫర్దర్ గా ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. కాబట్టి మిగతా ఏవైతే కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో 1 day, 2 days, 3 days మాక్సిమం ఫినిష్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్
what is reality have to be accepted. Okay. So ikkada Linux distributions here I'm going to be creating Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Fedora, Debian. Okay, like this one, many things are. To save this file, Control D. Okay, creating the file, cat command uses. Save cheyalante Control D. Right. Save the to save the file, Control D. Right. To save the file, Control D. To save the file, Control D. Okay. Now see guys here, file is created. ls and file. ls space hyphen l ante list of file with the permission ante. See, these are your default file permissions. The file permissions enti anedi. So I'll be taking first the command, basic commands అయిపోయిన తర్వాత then I'll explain that. So here, when we have created the file, July at 12:23, we have created this file. July 1st, 12:23. And this 86 is nothing but 86 bytes storage. Man file create chesam kada ee content. This content is storing 86 bytes. Okay. Now see guys here, if I want to see display that content, our file lo unna content ni చూడాలనుకుంటా. So what I have to do, cat space file name. Cat space file name. ఇప్పుడు దాంట్లో ఉన్న ఫైల్లో మళ్ళీ నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు concatenate కాదు, double greater than symbol and give the file name. Okay, appending the new text. So ikkada power Linux was copy Amazon Linux. Okay, Control D to save the file. ఇప్పుడు చూద్దాం దాంట్లో ఫైల్ యాడ్ అయిందో లేదు. యాడ్ అయింది కదా. Like this one, you are going to be creating the files. ఇలా మీరు ఎన్ని ఫైల్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. Okay, you can create any number of files. So ఇవాళ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి, EC2 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయండి, and here after you are launching that EC2 instance, here you need to be do these steps. Okay, here I'm giving this one. Put install cheyali. Okay, take the help from the Avinash and do this process. Put install cheyali, danto session create cheyali, and Linux ki connect avali, connect ayi commands practice cheyali. So I'm sending this Linux commands here. Okay, దీంట్లో first మనం చేయాల్సింది ఏంటి? First what you have to do is you need to be create the directory. 5 directories create చేయండి. Each directory లో 5 files create చేయండి. Okay, ఇంతవరకే చేయండి చాలు. రేపు మీకు అసలు ఫైల్స్ లో పర్మిషన్స్ ఏంటి, తర్వాత మిగతా కమాండ్స్ ఏంటి అనేది అవన్నీ నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ మీరు ఇవాళ చేయాల్సింది ఏంటి, వాట్ యూ హావ్ టు డూ ఇస్ యూ నీడ్ టు బి క్రియేట్ 5 డైరెక్టరీస్. ప్రతి డైరెక్టరీలో 5 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయండి. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ కంటెంట్, యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. ఓకే, go through this.